ஹலோ கைஸ். ஹலோ, ஹலோ. படிக்கலாம். வணக்கம், வணக்கம், வணக்கம். ஸோ, இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறோம். ஒரு ஹாய், ஹாய், ஹாய். ஹலோ, ஹலோ, ஹலோ. வெயிட் a minute. Let me just clean my iPad, yaar. It's looking too bad. கைஸ், ஒரு வாட்டி எல்லாரும் வீடியோவை லைக் பண்ணிருங்க. லைக் திஸ் செஷன், லைக் த வீடியோ. ஸோ, நீங்களும் படிங்க, நானும் படிக்கிறேன். ஸோ, நான் வால்யூம் ஏதாச்சும் கம்மி பண்ணணும்னா சொல்லிடுங்க. பிகாஸ் நான் வீடியோ பார்த்து தான் படிக்க போகிறேன் இப்போ. அதை நான் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுவேன். இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இருப்பேன். 3 மணி வரை இருப்பேன் மோஸ்ட்லி. 3, 3:30 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒர்க்ஸ்லாம் நான் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஓகே. அப்போ எப்போ தூங்குவீங்க? ஒரு 4, 5 மணிக்கு தூங்குவேன் மோஸ்ட்லி. 4, 5 அந்த டைமில் தான் நான் மோஸ்ட்லி தூங்குறேன். என்னோட டைம் வந்து அதுதான் இப்போ தூங்குற டைம். ஸோ, நம்ம வந்து என்ன படிக்கணும் இன்றைக்கி அப்படின்னா, தியரிஸ் ஆஃப் டிசீஸ் முடிச்சிட்டோம் நம்ம. இதுவும் முடிச்சாச்சு. நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிசீஸ் தான் ஆக்சுவலி நேற்று பார்த்துட்டு இருந்தேன் கரெக்டாக. ஸோ, அது முடிக்கணும். ஐஸ்பர்க் ஃபினாமினான். ஐஸ்பர்க் ஃபினாமினான் இஸ் a topic I know it already, I think. Yeah. Iceberg phenomenon I know. So, physical quality of life index, human development index, multidimensional poverty index I have completed, human poverty index I have completed. Okay. Then குப்புசாமி ஸ்கேல் வந்து வேண்டாம். அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். அதை ஒட்டாவா கேரக்டர் இது ஒரு வாட்டி பார்க்கணும். நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிசீஸ், திஸ் இஸ் த திங் ஐ எம் கோனா ஸ்டடி நவ். டிஸ்கார்ட்லாம் வர முடியாது, போங்கடா. நீங்கள் அப்படியே சும்மா என்னோட டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்கார்ட் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ வந்து So what you're doing, you're taking vaccine. You'll start developing symptoms of lung cancer. So natural history of disease is something, a course of a disease. So it's a course of a disease without any intervention. So we are like not doing any kind of intervention. So this is the course of a disease without any intervention. So risk factor is there, disease is there, and like complex mechanism is going to happen. Correct? Yeah. Towards disease or complications. Yeah. Further complications. Okay. So complications will be happening here. தென் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபாலோ அப் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா கோஹார்ட் ஸ்டடி வில் பி தேர் பெஸ்ட் ஃபார் ஓகேயா. ஸோ 2 types of study are there. Cohort is not an option. Then the second answer will be longitudinal study. That is multiple snapshots. Today if you do one study, tomorrow if you do one study. Then you're doing study every weekly once. Multiple snapshots you're taking. That is also can be used in case of cohort. Cohort is not an option. Longitudinal study can also be used to study natural history. Natural history of a disease can be divided now into 2 phases: pre-pathogenesis phase and pathogenesis phase. So there are 2 phases. One is pre-pathogenesis, the other is pathogenesis. Natural history of disease has 2 phases. Pre-pathogenic phase and pre-pathogenic phase and pathogenic phase. So pre-pathogenic phase and pathogenic phase. Okay. The way in which disease involves over a time from the earliest stage to its termination as recovery. 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 Recovery.
Yeah, so and its recovery, disability, or death in the absence of treatment or prevention self, no issues. பட் ஒரு நான் ஸ்டாப்பாக ஒரு 2 ஹவர்ஸ் 2.5 ஹவர்ஸ் நம்ம உட்காந்து படிக்கலாம். யா, ஒரு 2 to 2.5 ஹவர்ஸ் அட்லீஸ்ட் உட்காந்து படிக்கலாம் இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடிங். சரிங்களா? ஸோ எல்லாரும் படிங்க ப்ளீஸ். டோன்ட் கெட் டிஸ்ட்ராக்டட். கொஞ்ச நேரமாச்சு நம்ம படிக்கலாம். இந்த லைவ் நாளையிலேருந்து பயங்கரமாக டெய்லி நடக்க போகுது இந்த லைவ். யாராக இருந்தாலும் ஜாயின் பண்ணி கொள்ளவும். ம். Okay, so yeah, so natural history of disease is best established by like cohort study or else longitudinal study. Study, so we can best establish a natural history of disease. So consists of two phases, which is pathogenesis and like measures. Environmental conditions, if it is favorable, there can be invasion of the agent. Now it is exposure. So what you're doing, you're taking vaccine, you're wearing mask, you're maintaining social distancing, you're keeping proper cross ventilation measures. All these are very important measures to prevent invasion of the agent. Since risk factor is already present, primary level of prevention we do. primary Second level levels of of prevention, second chapter. prevention we can do. Risk factor is already present, disease should not develop. That is primary level of prevention. Is done in what phase? If you ask, it is pre-pathogenesis phase. Pre-pathogenesis phase. For example, one example I'll be giving: vaccine or masking. Or masking. These are examples of primary level of prevention. When I discuss levels of prevention, I'll be giving so many examples, so many mnemonics for you in that chapter. But here, whatever is necessary for pre-pathogenesis phase, I'm making you do. Right, good. This is how you write the notes. Pre-pathogenesis phase. What will happen in the next phase if I don't take vaccine? If I don't wear mask, agent will invade into the Agent host. will invade the host. Pathogenesis phase will Okay. start. What phase will start? If this is the question. Pathogenesis will start. So what is Pathogenesis will pathogenesis phase? start. Pathogenesis phase where the agent will enter into host. These are the words which are given in the exam. Enter into host. Once the agent enter into host, the changes in the body, like first change is infection, where the agent will multiply in the body. The second change is symptoms, illness. The third change can be complications and even fatality. Some can die also. Infection, symptoms, and complication. Complication. So pathogenesis phase. like in pathogenesis phase, the agent is entering into the body here. So the after the entry, it will cause infections. Then the symptoms will be there, and there will be complications, of course. So this is how things works. Okay. Yeah. Done.
I can use some other words to represent these three things. I'm telling it as 1, 2, 3. 1, 2, 3. I can use some other terms to replace this. I can say it as infectivity of an agent. Yeah. Infectivity of an agent. Symptoms. Pathogenicity of the agent Complications on and that is virulence of an agent. virulence of an You can use agent. the words like infectivity, So we can, pathogenicity, and yeah. virulence. What is infectivity of an agent? Infectivity definition also you should know. Infectivity means ability of an agent to invade and multiply the host. Ability of an agent to invade and multiply the host. That is infectivity. What is pathogenicity? Ability to produce clinical illness. I can develop symptoms. That is pathogenicity of the agent. Some are highly infective, some are highly pathogenic. That depends on the property of an agent. Virulence of an agent is to produce deaths and complications. Deaths and complications. Okay. Infectivity, So pathogenicity. infectivity is infectivity means invade and multiply. So invade and multiply. Then pathogenicity means to produce clinical illness. Virulence is death. Okay, how things works here. Virulence, infectivity, pathogenicity.
subclinical case or carrier. So host can become a clinical case, a subclinical case, or a carrier. Secondary and tertiary level of prevention are responsible here. So secondary and tertiary level of prevention we can use here. Then screening of diseases may improve prognosis and increase survival. So screening of diseases may improve prognosis or increase survival. Okay. Mhm. ஏன்பா யாருப்பா அது கெஸ்ட்டு படிச்சிட்டு இருக்கிறேன் இங்கேயும் வந்து ஸ்பேம் பண்ணால் எப்படிப்பா கொஞ்சமாச்சும் மனசாட்சி இருக்குமாப்பா உங்களுக்குலாம் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஸ்பேம் பண்ணால் எப்படி சீரியஸ்லி ஆஸ்கிங் அதில் ஒரு சேனல் இங்கே ஒரு சேனல் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பிஎம்என்டின்னு சொல்லி அதில் கீழே கமெண்ட் போட்டால் வச்சு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் இல்லை மெசேஜ் பண்ணி கேட்கணும் ரெண்டும் பண்ணாமல் இங்கே வந்து ஸ்பேம் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் இது ஓகே So like pathogenesis phase, early pathogenesis phase and late pathogenesis phase is there. Screening of disease may improve prognosis and increase the survival here though. So early pathogenesis phase, this phase is chronic disease is referred to as pre-symptomatic phase, and by this time signs and symptoms appear the disease is already well advanced into the late pathogenesis phase. The pre-pathogenesis phase disease process will be there. Then pathogenesis phase, you have a epidemiological triad here, levels of prevention, primary prevention. Here you have secondary and tertiary prevention. So then this agent enters into the host agent host interaction will be the signs and symptoms, illness, disability, death and recovery will be there. So early pathogenesis phase is pre-symptomatic phase, and while your late pathogenesis phases this. So this early pathogenesis phase, we have secondary prevention, while in late pathogenesis phase, we don't have a secondary prevention. It has a it is to be dealt with a tertiary prevention. So modes of intervention, health promotion, specific protection can be done, early diagnosis, treatment, then disability limitation and rehabilitation. So this is the thing we can do here. So apart from that, we can't do anything here. Okay. So what else we can do with this? Sorry. So அடுத்தது போகலாம், levels of prevention and modes of intervention. Two phase, yes.
Iceberg phenomenon is a very simple question. Yes, yeah. I have already seen this somewhere. Where was it? Iceberg phenomenon. Spectrum of health. இதுதான் வரும்னு நினைக்கிறேன் indicators of 4 o'clock தூங்கிட்டு எத்தனை மணிக்கு முழிப்பீங்க? 4 or 5 o'clock. நேற்றுலாம் 6 o'clock தான் தூங்கினேன். ஏஞ்சிருவேன் ஒரு 10-11 மணி most probably. Disability indicators, concept of health. Web of causation இது இங்கே தானே வந்துச்சுயா. So according to this concept, disease in a community may be compared with an iceberg. So we have a floating tip. Yeah. So we have a floating tip, submerged portion is there, and a water line is there. So எப்போ நீங்கள் 4th year? அடுத்த மாதத்துலேருந்து 4th year. I'll be in my final year. So floating tip represent what the physician sees in the community, like clinical cases and diagnostic cases. Example, PEM, protein energy malnutrition. Clinician is concerned with the tip of the iceberg. Diagnostic test is done for the tip of the iceberg. Then the submerged portion represents the hidden portion of disease, that is the latent case, inapparent case, then pre-symptomatic cases, undiagnosed cases, and carriers in the community. Epidemiologist is concerned. Epidemiologist is concerned with the hidden portion of iceberg. Screening test is done for the hidden portion of iceberg. So here two things we have to know here. So first, the floating tip is dealt with the is concerned with the clinician's actual cases and diagnostic cases. So that's the whole point here. Then the floating tip. In the floating tip, like for example, we have protein energy malnutrition. Yeah. So then we have the submerged portion. In submerged portion, there are latent cases, inapparent cases, pre-symptomatic cases. So easily we can remember this. I think LIP, lip. Yeah, I would never forget this, of course. So LIP, lip abdina, L for latent cases, inapparent cases, and latent cases, inapparent cases, and pre-symptomatic cases, undiagnosed cases, and the carriers are here. So epidemiologists are concerned with the hidden portion of the iceberg. So the clinician is concerned with the tip of the iceberg. Diagnostic test is concerned, sorry, diagnostic test is for the tip of the iceberg, while the screening test is done for the hidden portion of the iceberg. Represent the demarcation between the apparent and inapparent diseases here. Iceberg phenomenon is used in hypertension, diabetes, anemia, malnutrition, mental illness, and obesity, influenza, hepatitis A and B, polio, rubella, mumps, Japanese encephalitis, and diphtheria. Iceberg phenomenon is not shown by most diseases. Sorry, very few diseases like measles, rubella, MRT, or TRAM, TRAM, TRM, or MRT. Muhammad Riaz, MR, T for something. So measles, rabies, and tetanus. The measles, rabies, and tetanus so doesn't show this iceberg phenomenon. Okay.
So in this, we have to like be focused in two things: floating tip and submerged portion. Then the line of demarcation represents between the apparent and inapparent disease. That's the whole point of this question. Then floating tip is for the clinical cases and diagnostic cases. Actually, the clinician is concerned with the clinical cases. Then it is being like identified by diagnosis. Yeah, tip of the iceberg, the diagnostic test. While the submerged portions are like uh, lip. So latent cases, inapparent cases, then uh, pre-symptomatic cases. Well wisher, take care and all the best. Thank you. Yeah. So pre-symptomatic cases and undiagnosed cases. So undiagnosed cases and carriers. That's very important point here. So carriers are also here. So iceberg may no kutta and tota. We can remember this, I think. So after this, another thing we need to know is the submerged portion can be only identified by screening tests. So that's the whole point now. The submerged portion can be only identified by the screening test. So the floating tips are by like diagnostic test. Mm. Then hypertension, diabetes, anemia, malnutrition, mental health, and obesity are like an iceberg phenomenon. Then influenza, hepatitis A and B, polio, rubella, mumps, Sanjay, diphtheria. But measles, rabies, and tetanus are not like we can't like identify them. Mhm. Okay, so then monitoring and surveillance. I think I don't need this question, yeah. Patients care, screening. Let me see what this guy teaches. Okay. Dynamics of disease transmission. So you should know how disease is present in the population and how disease transmits from one to one. So that is dynamics of disease transmission. If we can give number one for reservoir, where the agent will survive and multiply. So this is So dynamics of disease transmission. I think we don't have this question here. Let me check it. Screening. Okay. So lead time. Lead time. I saw this question in PYQs, I think. Period between the diagnosis by early Nitish Sevam. Hi. So diagnosis by early detection and usual time of diagnosis. Bayes theorem. ICD, International Classification of Disease. Okay.
So we have reservoir, source, and modes of transmission and host. So in reservoir, we have to like know necessary. It's the reservoir is necessary for the survival and multiplication of an agent. So when there is a reservoir, um, so there are like three types of reservoir. One is human, animal, and non-living reservoir. So for example, non-living reservoir we have soil, which transmits tetanus. Then human reservoir, we have cases. So primary case, index case and latent case. दूसरा नहीं है, yeah. So index case and secondary case. The primary case is something the first case in the family. Index case is which is being reported first. Then secondary case is the transmitted case developed from the primary cases. Then while a carrier doesn't have symptoms at all, but it transmits the disease, so it is a more dangerous one. While latent infection agent will be in dormant stage, and we can only see the complications after giving immunosuppressants. Then transmission will not be there since it is in dormant stage, yeah. So subclinical infections will be in a pre-symptomatic one, yeah. Then illness will be caused later in subclinical infections. So these are the things I need to know. In animal reservoir, zoonotic diseases will be coming under animal reservoir. So we have anthropozoonosis, zooanthroposis. Yeah. So anthropozoonosis is there. Anthropo means man. Zoonosis means animal. So man, no, animal to man, right? So anthropozoonosis is something where animal to man. So anthropozoonosis. So zoonosis. Next zooanthroposis. So man to animal. Okay. You are great. You're having GF ada. ஆமா அது ஒன்று தான் கேட்டு போங்கடா. Then yeah, animal to man we have rabies, anthrax, and brucellosis. Okay, then while in zooanthroposis we have the reverse tendency, like reverse transmission here. Um, the only disease in this is human tuberculosis. Yeah, so human TB in cattle. Yeah, next amphioxus, amphixonosis is something which like male and rubber, man to animal, animal to man. It can either be like both the sides. Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi causes what? Yeah. Oh my god. It is amphizoonosis. Example, Trypanosoma cruzi or Chagas disease. Yeah, Chagas disease. So Trypanosoma cruzi causes like uh, Chagas disease and cystiostoma, other disease. Okay, next. These are the things I need to know in this. Then next one on the reservoir. So I should learn reservoir now. Hi, bro. Yeah, hi. Hmm.
Hi, bro. Right now at 11th, will join BMT batch next year. Oh, sure, sure. You can join. Study well. Yeah, thank you. Serial interval is a primary case is there. Then after a certain interval of time, we are getting a secondary case. So this interval between primary case and secondary case is a serial interval, right? Okay.
ஓகே, லெட்ஸ் டேக் அ பிரேக் யார். ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு திருப்பி படிப்போம். 55 மினிட்ஸா நான் ஸ்டாப்பா நானும் பார்த்துன்னு இருக்கேன். ஷபா! என்ன இது 3 நாளா தூக்கமே வரல. இன்னைக்கு அவ்வளோ நல்லா தூங்கவே இல்ல நான். அதனால தான் தூக்கம் வருது போல. பரவால்ல படிப்போம். இன்னும் ஒரு 1 ஹவர் படிப்போம். ம்.
படிக்கிறதுனால தூக்கம் வருதா? இல்ல நான் காலையில 6 மணிக்கு தூங்கி 10 மணிக்கெல்லாம் எந்திச்சிட்டேன். ஆமா. அதனால தான் வேற எதுவும் இல்ல. காலைல 4 ஹவர்ஸ் என்னமோ தான் தூங்குனேன். இல்ல எனக்கு சத்தியமா புரியல. இவனுங்க டேய் நீங்கலாம் படிப்பீங்களா? இல்ல படிக்காத மாரி ஆக்டிங் பண்ணுவீங்களாடா நீங்கலாம்? ஆ? நிஜமாலே படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா நீங்கலாம்? ஸ்டடி வித் மீ லைவ்ன்னு கொட்டையா எழுதியிருக்கேன். ஆ? கொட்டையா எழுதி கூட ரெக்கார்டடான்னு கேட்குற பாத்தியா? யப்பா! யப்பா! ஒர்ஸ்ட்டுடா சத்தியமா. இதுல இன்னும் வேற என்ன இருக்குதுப்பா? டாபிக்லயே நெறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இருக்கு. படிக்கணுமா? ஓகே. சரி. என்ன பண்ணலாம் 2 மணி ஆக போகுது. இந்த லைவ இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தூக்கம் வர மாரி இருக்கு. நான் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே டயர்டா இருக்குது எனக்கு. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1 ஹவர் கன்சிஸ்டன்ட்டா நான் படிச்சிருக்கேன். வாவ்! ப்ரவுட் ஆஃப் மை செல்ஃப். இதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் டாபிக் இருக்கு. நான் உட்காந்து அத முடிச்சுட்டு, கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு, இங்க வேற நெறைய வேலை இருக்குது. ஸோ அத வேற முடிக்கணும். நீங்களும் போய் தூங்குங்க. டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டேக் கேர். பாய், 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 பாய். பாய், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய், பாய்.